We love Hakka and I Hakka. We love Hakka。现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。In Hakka culture, all sorts of rice-based desserts are known collectively as ban.These desserts can take on a variety of forms, with one in particular highlighting Hakka people's agricultural roots. Called Niu Wen Shui, which roughly translates to cow playing in water, the dessert uses glutinous rice syrup as its base. It features steamed rice balls dusted with peanut or sugar powder. This is finally steeped in a hot ginger and brown sugar soup to be enjoyed by diners.Hey, what's up, everyone? It's time for Talk About Hakka here on ICRT. Hello, 大家好，我是阿炳哥 Leo. Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Ling. And you know what? I don't want to just talk. I want to eat something right now, especially after a full meal. 这个吃饱饭了，干嘛？一定要吃个甜点。哦，甜点。对啊，最近在想说要多尝试一些客家甜点好了。啊哈，客家甜点，你想吃哪一个？有一个，我一直有一个疑问哦。因为它的名称也蛮可爱的，其实可是不懂它为什么叫做牛文水。哦，牛文水啦。对，它跟牛有什么关系？是牛肉做的吗？应该不会吧？我们客家人不吃牛的。OK， 对吧？其实它只是呈现那个意象哦。我形容一下哦，那个白白的这个像汤圆一样的东西哦，然后放在碗里头，里面装的是那个黑糖姜汁，对，才会看起来才会凸显出来。那白糖水你就感觉不到那个，就是淹没在里面而已。哎，对呀。但是我们讲这。牛温水就是牛丸水 ，OK， 在那边就泡在那里的感觉。他后来就把这个讲成牛温水。其实像这种东西哦，就客家人很多就用米食的这样的一些食材嘛哈。那像糍粑呢，我们也是会用那个筷子把它剪断剪开，然后沾那个黑糖粉啊，或是花生粉啊这样子啊。那如果是牛温水的话，我们就把它弄成圆形的，然后把它丢到这个黑糖的水里头，或者是那个用开水煮滚之后呢，再把它捞到这个黑糖姜汁。像这样的通常都是吃热的，因为姜汁对姜汁是热的嘛，这样冬天吃起来也那样暖暖的，也是不错。天气越凉了，听起来对呀，一次就2个甜点可以端上桌子上，对，就不同的吃法，随你选择。I love it， 太好了。All right, well, let's teach you some of the phrases associated with this episode, including the dessert, the rice-based dessert called 牛温水. 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 Okay, that's how you say it. And then you use chopsticks to make it. 这个筷子怎么说呢？快耶，哦，不是要很快哦，是快耶，就是筷子。对，筷子。Got it。改天我们一起来做这一道牛温水，好不好？好，来吃看。All right, that does it for today's Talk About Hakka. 什么 take 啊？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.